Привет. Ну что, продолжаем. Послеурочные занятия. Не успел приехать, а уже наказали. Ну что, поехали. Нет, тут выход. Вот он-то выход. Киска, кис. Надо киску погладить. Привет, Модлер. Спасибо. Ух ты, дерево изменилось. Блин, ну прикольно. О, вот это прикольно. А если поменяешься? Ну поменяйся. О, красота какая. Ну ладно, все. Угу. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Как тебе дела? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Косы тут прекрасные. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Ох, ё. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Блин, ну мне даже ничего не рассказывать. Ладно, дай скажу, нет. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra Как assignments. говорится, Богарт упор неплохо использовать, если предположить, что ты любишь, что ты боишься красивых голых девушек, да? Вот что? Работать все больше? Ладно, профессор Рун говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside Вот, momentarily правильно. to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker.
I would trust no one else to pair me with a wand. Вот возникает вопрос, если в Косом переулке есть магазин Оливандра, то он должен быть в Косом переулке. В Хогсмите тоже есть магазин Оливандра, и он же находится в Хогсмите. Он что, туда-сюда бегает? Или он планирует? Или у него там брат? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Все... Гриффиндор или Слизерин? Как думаешь? Слизерин. Себастьян. Не, мы же ничего не покупали, нас же дракон сожрал все, что мы везли из кареты. Поэтому нам надо восстановить. А палочку на своей никогда и не было. Нам наше чужое отдали, сказали, пользуйся, потом что-нибудь придумаем. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ну, у нас же все сожрали, теперь надо по-новому покупать. Там и Джорджа сожрали. Она сама выжила. Поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающая чара, репара, которая необходима для выполнения других заданий. Вы можете следовать этой задаче, бла-бла-бла. Все. А потому что нам ее дали. Не знаю, почему мы не купили палочку. Ну, чтобы мы могли сами насладиться выбором палочки. Наверное. А может, с другой стороны, самое нас не было, когда они нам вещи покупали. Может, мы их встретили уже даже. Так. У меня такое ощущение, что тут что-то есть. А тут ничего нет. Revelio. Птички. There you are. Меня вот вообще очень интересует, где вот она пряталась, грубо говоря, до 14 лет, наверное, вот сколько ей сейчас. Потому что, судя по этому, как они начали говорить, вы в первый раз начали изучать заклинания, то есть она не знала по заклинаниях. Хотя, по идее, они же там как-то учитывают всех волшебников. Или что, ей исполнилось 14 лет, и я такой, ух ты, я теперь маг. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. А почему бы мне нельзя сначала выучить заклинание, а потом проходить практику с этими заклинаниями? Это не так работает? Ну, I'll start on the task right away, Professor. хотя, с другой стороны, без палочки это самое, какие нахрен заклинания. Ну ладно, мне нужен Хогсмит или задание по профессора?
This is the right area. I wonder where the flying page is. Вот и она. Так, как это делается? Я забыла. Вот она. Кис. Кис. Я, конечно... Сейчас мы куда-нибудь прицелимся. Вот она летит. Улетела. Снова летит. Снова улетела. Любой непонятный ситуации лучше валяется ты на ними. Попаду. Молодец. Я молодец. Вот, я поймала. A flying page must be around here somewhere. Подожди-ка. А тут... Ё-моё, как тут красиво. Revelio. Молдер, что за мелодия? Как, блин, какие трогательные горгульи. Привет, давай поговорим. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of Доброе bullies утро. and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Какие интересные у нее игры. Так, мне надо страница. Какие, например... Вы что, охренели? Мне надо страницу. Это надо сделать. Вот. Revelio. А, вот ты где. Привет. Привет, страница. Почему они не могут, как воспитанные страницы, стоять на месте, а? Вот что это? Что это? Brilliant. Готово.
Так, знаете, что мне еще надо посмотреть? Где я сейчас? Это к этому относится. Ну, в принципе, здесь вроде все активировано. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Конечно, подумай на I досуге. completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Господи, тут еще цифры, буковки меняются. Красный хрень преследует меня. Фух. Фух. Так сложно, так сложно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Какую я статую должна починить? В какой нише воды? О, сова там сидит. Сверху сидит сова. I'd better keep an eye on А high он там places сидит. around the school for Zenobia's А он и gobstones. плюет ко мне. Revelio. Так, подожди, то есть, если попробовать вот так сделать? Нет? Почему нет? Может быть. Я промахиваюсь или просто... Странно, но я вижу камень. А я вижу то, что можно починить. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? А, там сова. И я вижу, и что, надо в сову плюнуть? Или что? Ух, ё-моё, что же она увидела? Озеро. Взгляд. Озеро. Ну это же это один из плюй камней, я так понимаю. Да вон. All I can say is, don't look inside my notebooks. Do you think we'll learn how to brew Amortentia? Strongest love potion, they say. Not that I care, you understand. I was just wondering. Got called on to read out loud in history of magic. All the words. I think I even Блин. saying something. А, ладно. Хорошо, спасибо. Тогда я пошел в Хогвартс. Хогсмит. Куда-нибудь. Блин, ну почему я не могу приманить Такса? Tried to summon the pocket. Так я закончил передение обучениями. Still can't manage to transfigure a match into a needle without. Меня эти плюй камни интересуют. У меня есть задание сейчас идет идти топать Хогсмит.
врезалась. Тогда иду. Revelio. А в колокольной башне я, кстати, еще не была. Well, fancy Подождите-ка, meeting you here. сейчас, вот это я тут не изучала. О. Так, сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скагелторпу, беспечному, который смотрел вызвал горным троллем посоревноваться с игрой музыкальные стулья. Угу. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Мне так красиво презентовали выход с Хогвартса, I просто was вау. glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Блин, Weasley came тут to слева retrieve есть, me, and прикольно. was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Спасибо. Будем собирать какую-нибудь хрень. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Ой, как красиво. Certainly don't see that every day. Мои коники полетели в будущее. Наверное. Prance, Hoof, and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Так, где его? Да, действительно видно. Have you had much of a chance to explore the castle? Ну A да. little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. О, фистральчики. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I?
You still haven't told me how you became so good at dueling. Надо будет, кстати, сходить это самое в клуб дуэлянтов запретный. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, Нелицензионный. though I suppose most people don't actually see them at all. Лейк, But you озеро. can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Так, а вот это что Most такое? notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Эй. Вот, надо же, я могу так сделать. Так, приветик. Я могу это сделать? Нет? Ага. Так, хорошо. А, это так делается, ясно. Ясно. Это надо просто бдымс-бдымс сделать. А, подожди-ка, а почему тут знак зверюшки? Что тут за зверюшка? Ой, какие миляхи. Прыг. Ну там же миляхи. Ну, Себастьян, там же милахи были. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Так, что? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. Ну кто же дерево раздолбал? I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Интересно, у него все хорошо? Jenny, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Так, стоп. Извините, мне надо камни. Главное. Я не знаю, зачем они, но я думаю, они не нужны. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll Так, be better стоп, soon давайте back так. at home. Блокбор. Хогсмит. Лейк, озеро. Так, лягушечки. Куда еще? Минутку. Revelio. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии, Хогсмит, на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Так, сначала мне надо все продать. Серьезно. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. Ой, And a на что short же list способна gives моя you новая plenty of палочка? time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Лядня, откроем карту. Так, что мне надо? Точка интереса. Зелье. Что это? Ага. Ну, поехали. Изучать. Так, что еще мы начнем? То, что прыгает, это мне необходимо.
Так, где у нас парикмахерская? Вот, магазин одежды. А, подожди, я здесь стою. А, ну тогда сначала... Палочку. Палочка. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный всезнающий Гербальд Оливандер, палочки самых разных пород дерева и всевозможность гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирающих своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, наверное, тут правильно сказать это самое. С 382 года до нашей эры семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Это если подумать, это сколько же они драконов уничтожили, чтобы сделать сердцевину для своих палочек? Я люблю крутить глобусы. А еще я люблю грабить магазины. Ток-ток. Есть кто дома? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Наверное, как-то небезопасно таскать волшебную палочку за ухом. No, not you. Что же эти правила безопасности при пользовании палочками? Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Ой, спасибо тебе большое. В Дискорде? Oh dear. Пойдем. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Пойду гляну. No, not you. Perhaps. Yes. Ух ты ж. Прикольный. На шведера похож. Let's give this one a try. Oh goodness. А ты мне можешь название тома и выпуска написать? А? Ну, откуда это? Ну, 4 мираж, ты вчера говорил, я запомнила. Номер выпуска. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ну, давай, что у нас? Итак. Сердечный дракон, гибкость мягкая, 13 с четвертью дюйма. Curious indeed. Хочу черную. В принципе.
Ага, спасибо. How intriguing. Так, берем вот это. Так, английский друп. Друп. Акация. Акация. Из акации прикольные историки получаются, кстати. Ольха, яблоня, ясень, осина, бук, терновник, черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, пихта, боярышник, орешник, астролист, граб, лиственница, лавр, клен, груша, сосна, тополь, красный дуб, красное дерево, рябина, липа, ель, явор, да, грецкий орех, ива. Блин, чё я хочу? Наверное, орешник. Поехали за орешником. Стоп, мы проехали орешник. Орешник. Так, длина. How intriguing. 14 дюймов. Нет. Давайте что-нибудь. Давайте. Упс. И уже там уже. Ну давайте сделаем, как она была, 13 и 2 четверти, да? 12 на 2. Давайте этот мягкое. Так, что у нас? How intriguing. Довольно гнущиеся. Чем лучше ты гнешься, тем тяжелее тебе сломать. Сносно, очень гибкая, довольно гибкая, хлесткая, с прикрепленностью, мягкая, достаточно мягкая, упругая, относительно ломкая, твердая, прочная, жесткая, не гибкая, не гнущаяся. Податливая. Нет, не хочу неподатливую. Давайте эту классичную. Блин, опять прыгнул. Да, ты что, издеваешься? Ломкая, классичная. Вот это хочу. Все. Готово. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. У моего персонажа такой взгляд, как вот я сейчас повернусь, я вода кедавра. Спасибо. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Так, кстати, мне надо переписать. Сейчас, секундочку. Мне надо написать. Слушай, а ты мне, Дим, скинь мне, пожалуйста, название этих выпусков еще и в этот Дискорд, ладно? Ух ты, доска объявлений. Невидимая доска объявлений. Да, куда мне надо? An inquiring mind. Да, я очень пытливый ум. Здравствуйте. А что это у вас тут такое? Я проверяю свой пытливый ум.
Вот. Привет, апсит один. О, интересно. Ну, здрасте. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. То есть он просто тупо продает чертежи. Revelio. Подожди-ка. А где там что-то летает? Он там летает или где это летает? Или это на улице летает свиток? Ку-ку. Ладно, пойдемте искать дальше. Так, пойдемте-ка сходим вот сюда. Это мы здесь были. Вот сюда сходим, да? Как бы не голова, это точка интереса. Но там и тут где-то что-то летало. Я промажу. Tales of Beetle the Bard still ring true. Just because you know Lumos. Revelio. Так. Тут там что-то есть. Есть.
А так можно, да? Revelio. Угу. О! Я получил перчатки для квиддича. Малиновые перчатки для квиддича. Прикольно. А что мне не дают? О, они даже заблокированы. На 8 уровне откроются. 10. Revelio. Привет, поговорим? Не поговорим? Ну ладно. Они не хотят со мной разговаривать. Пойдем дальше. Так, далее. Куда нам надо? Вот сюда нам надо, да? Упс, я логи. Подождите. Хорошо быть магом. Можно петь, что хочешь, не снимай маски. Так, привет. Ты здесь, да? Смотрите, да? Так, отлично. Привет. Revelio. Там есть сундук. Так, а ты что такое? Привет. Отлично. Кстати, надо будет... Welcome to J. Pippin's Potions. Ой, как все красиво. Так, фетровая шляпа с шестеренками. Привет, Пупин. Я сейчас с тобой поговорю. Но сначала... Так не говори, что у нее нет второй комнаты. Не ври мне. Так, ладно. Где тут моя шляпа? Защита увеличивается. У меня тут защита 4. У меня легендарка. Ну, не знаю. Вот это, по-моему, эффективнее выглядит. Эффектнее, то есть. Так, здрасте. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time at Hogwarts, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies.
Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Классно. Угу. Так, зелье защиты, я так понимаю. А вот зелье исцеления, это мне надо. Это хорошая вещь. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Ага. Вот зелье невидимости — это хороший рецепт. Зелье максимум. Так, понятно. Это у нас... А вот. Тут можно выкупить рецепт. Ладно, поехали дальше. Ладно. Не туда. Я же блюдильщик. Так, где-то тут где-то страница. Да, вон на эта сволочь летает. А еще я вижу, как тут летает... Где, сейчас, давай. Кис. Я лечу, я жду страничку, которая тут летает, Акио. Попалась. Эй! Ты что, обиделся? Я так понимаю, мне тут нужно зелье невидимости, блин. Было от сундука следить за тобой. Ля-ля-ля, привет. Так. Ну что? Мне теперь надо волшебную брюку посетить, но прежде чем мы посетим волшебную брюку, мы пойдем посмотрим, что тут такое находится. А, хотя волшебную руку это мне сюда надо, да? Да, сюда надо. А я могу сюда? Не, ну это мне там маскирующие чары нужны, но у меня же там еще есть зелье невидимости, я тоже могу его использовать. Well, hello there. Revelio. Блин, да вот чем он поливает свои ягоды? Какой гадостью, что они так вымахивают? Привет. Мания. Хорошо. Мания, поливайте свои ягодки какой-то гадостью? Ладно, магия. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. In Hogwarts is a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has Маска the temperament из to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep.
I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dickney seeds? Я вообще до этого в пижаме бегала, я подумала, если у меня есть маска психболиста, значит мне надо бегать в пижаме. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Так, но сначала пойдемте. Поизучаем точки интереса, да? Ну, может туда сбегать, пока я здесь, по дорожке. Хочу туда добежать. А там Сонечка летает. Привет, Сонечка. Куда она улетела, зараза такая? Она же сейчас вылезет, да? Вот, она вернулась. Да, все, будем ждать. Как же хорошо, что они тут все маги. Не обращайте внимания на всяких долбоёбов. Отлично. Блин, пришли мне мою любимую ночную рубашку. Тут холодно. А там что-то сверкает. Ладно. Привет. А что это у нас здесь такое? Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он прочитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Слушай, а тут есть вероятность, что этот хозяин еще здесь находится? Так, шапка эпохи Возрождения. Так, что тут есть? Какая-то скала, какой-то, не знаю что. Так, где может быть это место? Кстати, место вон на тут. Ладно, там еще, ладно, давайте здесь, да? Угу, привет. Lumos. Revelio. Ну ладно, я думаю, удачно зашли, как говорится. Так, какие у нас еще есть тут точки интереса?
Так, здесь мы были. Магазин прикол зонка. Можно сюда сбегать. Нет, я не хочу через это лететь. Значит, давайте по... Я просто боюсь, если я пойду через площадь. А, ладно, пойдем, блин, по заданию сходим. Я так понимаю, сейчас... Ладно, я ничего не понимаю. Страничка, страничка, стой, страничка. Я видел страничку, где страничка? Ну вот, пока заперто. Привет, страничка. Там что, дохлая стрекоза на воде летит? Вот уже одна утонула. Они все утонули. Подожди-ка, там тоже, вон там сзади тоже страница летает? Вон там, вот это. Вот эта хрень же тоже страница, да? Виху! Тут можно плавать? Офигеть, тут можно плавать. Так, я хотела туда бегать. Так, ага. Так, ладно, побежали обратно. Охренеть, здесь можно плавать. Я в шоке. Волшебники умеют плавать. Представляете, ребят? Вон еще одна страничка летает, да? Красиво. Очень красиво. Пробнички. Прикольно. А почему элефант, если обезьяна?
Стиль бешеная макака. Все логично. Корабельные бомбы. Эти лакусы взрываются, когда их едят, хотя это вряд ли. И я сам себя сжег. А тут что? Чё, никаких эффектов? Что, совсем никаких? Ну шо? Так, где-то я видела, что страница тут летала. Вот она. Какие тут, блин... Ладно, бешеные страницы. Так. Будем ждать. Будем ждать, будем ждать. Так, ты, по идее, ты Хогс. Привет. А куда это я зафол? Яблоки? Здравствуйте. Вы не выдержите, если у вас тут похаву? Эх, мантию для Квинчи надо будет продать. Эх. Так, все. Так, где у меня ближайший магазин, который я могу что-нибудь продать? Но тут было закрыто. Здесь я вроде бы была или нет? Это я вот здесь была. Ну ладно, пошли на площадь встречаться с этим дядей. Или нет, пошли сначала происходим все-таки. Привет, я хочу вам что-то продать. Можно вам что-нибудь продать? Вот это выдержка, вот это я понимаю англичане. What a striking face. You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Я так то буду бегать, да? За этими страницами.
Так, много не приколов. Да. Как говорится, это у вас очень плохие приколы. Мне они не нравятся. О, вот это миленький. Так, стоп, это что? О, прикольное. Так, тут, по-моему, что-то проявляется. Нет? Ладно. О, выход. Я нашла выход. Так, отлично. И сейчас зайдем еще в эту Хогсмит. Вот, в 3 метлы. Да. И давай сюда сбегаем. Мне надо ему вещи продать. Потом 3 метлы и обратно по заданию. Все. Так, сначала мы их проверим. Что у нас здесь есть? Так, мантию для Квинича надо будет продать. А что у нас со шляпами? Головные уборы. Так. Вот это переодеваем. Даже это явно круче. Выглядит так же, но защита у нее почему-то больше. Все, отлично. Хотя, тут можно добавить вещи, будет получше. Ну, пока я дойду до добавления вещей, я 5 раз их переделаю. Все, мужик, привет. Я пошел торговаться. Так, подожди-ка, падение плюс 10. Так, это надо оставлять. Сейчас, минуточку. Минуточку. Я сейчас переоденусь и продам тебе. О, жули. Так, где мои перчатки? Не та кнопка. Сорян. What can I do for you today? Все, отлично, можно дальше Хогвартс следовать. Все, пойдем по заданию. Так, карта. Ты моя умничка, ты меня уже ждешь. Все, отличненько. А мы бежим. Опаньки. Класс. Ладно, нельзя просто побежать, не погладить кошку. О, классно, чё кушал?
Привет, 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 привет. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Вау, развлечение. Блин, звучит вкусно. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Вот что за Dark Souls начался? Бэм, больно. Так, вообще, значит, посылаю ноги. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Ай, не так алка. У себя. Look out! That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more hits to do the job. Ни хрена себе. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Lucky they didn't do anything. I'll go and see what he wants. Я что-то починил, тут не начал. Это так прикольно. А все, кто там кого завалил под обломками, они тоже восстановятся? One less thing for Officer Singer to worry about. Так, 6 из 7. И где у нас еще одна? А, вот она. Статую надо строить. Она красивая. Отлично. А зачем я взяла статую? Все, отлично. Статуя красивая. Статую построили. Да, я починила коробочки. Я, кстати, да, что себе еще добавила? Я тут себе добавила кря. Где она у меня? Кря. Во, да. И почему?
Вот. Так, а банк тоже неплохо. Кря. Прелесть, правда? Mr. Hill was just singing your praises. У меня палец сквозь тарелку проходит, кстати. Так, по-моему, почему получился громковатый? Угу. Ну, да, ну физика это магия. А то, что у меня пальцы сквозь дверь проходит, это... Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? I'd like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. Да, Кисю орёт на заднем плане. My inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. Весна не уходила, скажем так. I suspect this won't be your last dangerous encounter. I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Да? Да, хочу. Я что, буду отказываться? It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Конечно, спасибо тебе большое. Да вот я ему сейчас и продам эту магию. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even more value-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome. My shop at your leisure. Так, что мне сейчас схожу? Наряд? Нет. Так, мне надо вот это. Вот это. А что за наряд? Нет, это надо одеть обратно. В пижаме ходить не хочу. А сейчас посмотрим, сейчас мы продадим его мантию. Парень, Сэр, зачем вам продать мантию? Plenty for your perusal today. Take your time. За 0 взял, за 0 его дал. Да, значит, продавать ему можно. Все. Себа, пошли в 3 метлы. Пошли бухать. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. А это что еще за существо? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction.
I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never Это еще у вас happened Гарри before. Поттера не было. У вас и темные маги Isn't вот that right? в Хогсмиде. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Блин, My Роквуд выглядит friend как... is enjoying a well-earned butterbeer. Выглядит как директор цирка Шапито, Perhaps you блин. didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? Избранные. I promise to tell you everything. It is perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Хорошая идея, но сначала я возьму себе вот это. Revelio. Я тоже в восторге. Так, стоп. Конфетки. Пироженки. Так что мы теперь можем крякать в свое удовольствие, пока бал не кончится. Ага, человечек. Так, подожди, вот там, по-моему, что-то с летучим порохом есть, да? Сейчас мы ее активируем. Подожди-ка, я теперь могу активировать места с летучим порохом? Так, здесь порох, здесь порох. Почему он у меня еще не активен? Вот еще один магазин с поганками. Ну ладно, пошли дальше. Себа, ты где? I'm certainly glad Sirona was there.
Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Но ты же мне помогаешь. Вот, кстати. Почему у меня этот портрет Фига висит в гостиной Пуффендуя? Привет, сова. Вот твой. Идите ко мне, я кое-что обнаружил медальон, который мы нашли в Гринготсе. Ну ладно, пойдем зайдем к нему. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Вон же, вот, вон там, вон, сейчас. Я вниз спущусь. Где лестница вниз? А, вот лестница. Лестница вниз, лестница вниз, лестница вниз. Вот. Это же похоже на фигу. Off on another adventure, are we? Да, как всегда. Отправляемся на место. Понастроили лабиринтов, блин. Revelio. Так, по-моему, ладно. Ну. Revelio. Ну, я почти добежала. Let us keep our heads.
Он красивый. Revelio. Я думал, у него это будет. Не, нету. Есть. Так, профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли, профессору Финниса Найджелс Блэк и директор. Это же обо мне, да? Ну, то есть обо моей героине. Упс. Никто ничего не видел. Revelio. Ждать. Ну, будем ждать. Пойдем. А, все? Я что, уснул? Ну, привет, профессор. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Ну ладно. I'll let Professor Hecat know to expect you. Спасибо. А я хочу, знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы лето не кончалось. Испытание. Так, испытание. Нет, мне надо... Где мои задания? А, вот они, задания. Я хочу в дуэлях поучаствовать. Вот это. Вот здесь сюда. Можно мне сюда? Perhaps I'll come back to this. Подожди-ка, почему у меня замок висит? То есть я пока не могу участвовать в этих испытаниях, да? Не могу. Подожди, почему там замок висит?
Ага, запретные сексы, но я сюда не хочу, я хотела. Где мои задания? Так, это пока уберем. Больше не отслеживать. Отслеживать задание. Расположение на карте. Сюда. Проложим путь. Ну что, побежали? Побежали. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Прыг, 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 топ, 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 топ. Дорогу, дорогу, господа, дорогу, дорогу, дорогу. Я опаздываю в дуэльный клуб. Мне учить надо. Стоп. Я тебя знаю? Привет. Туалет с привидением. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегайте этого конкретного туалета, поскольку, как утверждает, он является одним из излюбленных мест Пивса для его нелепых шуток. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, being handsome and easy. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Это я с тобой должен поговорить? Нет, не с тобой. А с кем я должен поговорить? А, вот с тобой я должен поговорить. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Yeah! We'll make you regret signing up. Боже мой, какая она страшная. Так, хорошо.
Финдуи. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Да, загляну. Так, все, а теперь к профессору Гекат. Гекате. Все, теперь по заданию. Давайте сделаем так. Так, ответить задание. Да! Да! У нас вход в бочка пивная. Она же меня сюда ведет, да? Да. Ну, отслеживаем, это отслеживаем. Так, мне вниз. Мне вниз. Молдер, срочно, что за мелодия? И вам привет. Ну вот, который сейчас играет в зале. Подожди, звуки в игре есть? А, все, спасибо. Да я тише делаю. In my opinion, divination is a load of rubbish. Professor Hanai seems so logical. I don't understand how she believes the things she teaches. Ну, анатомию человека, где, не знаю. Ну, не на 100%. А что именно интересует? Rumor is, Professor Heckett used to work for the ministry. We'll wonder what she did. Wouldn't be surprised if Professor Binns bought himself the death with one of his history lectures. Плюй камни твои. У меня пока нет твоих плюй камней. Ой, профессор, здравствуйте. Здравствуйте, профессор. I believe we have some matters to discuss. Давай обсудим. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Спасибо. Ты тоже. You know where to find me. Молдер, и ты замечательный собеседник. Мы все тут замечательные собеседники. Так. Ну это я сделала.
локоном шум сбит. Что, мне обратно в дуэльный клуб-то? Любопытно. Ну давайте сюда переместимся. Вроде что-то есть. Южное крыло. Да? Так, что там с анатомией? Страсть. Мордость. Glad you're back. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Что это? Понятно. Это основное. Все, понятно. Ага. Nicely done. That's it. Good one. Наверное, видела. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Ладно. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Нет. Нет, хочу одна. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Хотя с партнером... Ready to get thrashed? Apologies in advance. Трое на одного? Потрясающе. Нет, двое на одного. Хорошо. Так, ладно, продолжить. Все, ладно. Я не знаю, что мне надо сделать. Что я не понял? You're better than that. Potato. Is that all you've got? Potato. That's the winner. Что я делаю? Что я делаю? Lumos. Так, ну я дебил. There goes my weight. Leviosa. Potato. Так, ладненько. О, я уж проиграл. Как это мило. Попробуем еще раз. Ладно. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да, попробую. I'll give it another go. Glad to hear it. Может быть, я тут перестану путать кнопки. Хотя вряд ли. Вообще. Все на тебе. Potato.
Блин. Меня распинали 3 ученика. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it Конечно, in for трое you. на одного. You'd better keep Потрясающие условия, practicing if you правда. want a chance at winning. Or at least surviving the next round. Ага. I'll let you Спасибо. know when we're Ты очень ready. добрый. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Так, поехали. Мне надо в башню, да? Так, мне надо куда-то вот сюда. Давай сюда переместимся. Нет, фига. Класс заклинаний. Класс защиты темных искусств. Ну сюда попробуем. Фух. Фух. Спасибо, Дим. How nice to see you, my young friend. О, кстати, привет, Светочек. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила один из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Блин, а ведь это фазлуна, если подумать. О, кстати, а вот тут меня вот 100 пудов меня заставит вот эти поджигать. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ты знаешь, она даже была, она еще была в этой, в Алисе в стране чудес или в Алисе в зеркале в нашей советской эта мелодия играла. Good work. Так, давай-ка мы его. Наверное, вместо вот этого закинем. Ну, то есть, ты про мелодию помнишь или про... Ух ты ж! Так, хорошо, целимся. Блин. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Yeah. Профессор, я могу жечь. Где мой профессор? Где профессор? Я могу жечь. Куда профессор делся?
Давайте жечь. Почему тут все такое огнеупорное? Ну ты жги их, блин, теперь. А ты где? Кто здесь? There you are. Господи, почему он так возникает? Вообще, я пошел пить. Всякую гадость. Ваше здоровье, народ. Я не знаю. По гаражам прыгать. В приставку играть. В банке. Любила разбирать старые аккумуляторы и выковыривать их свинец, потом плавить его и делать разные хрени на костре. А еще пистоны кирпичами долбать на бордюре. Так, поехали. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, где у нас наш любимый Найджел? То есть Себастьян. Нам срочно нужно что-то выучить заклинание невидимости. Ну, это... Маскировки. Маскировки, это правильно. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Да, Себастьян, Себастьян. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Молдер. Дим, а вы чем любили заниматься в детстве? Подожди-ка. Это точка с летучим порохом. О, да-да-да, тоже замечательно. Да не те. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell Я одно no время собирал все пазлы по 500 этих элементов. То есть на 1000 для меня было слишком много, а 500 такие были более нормальные.
what will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Он мне не может рассказать, что мне надо делать, если я столкнусь? Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так. Ага. Привет, Себастьян. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, хорошо. А как его использовать? Его надо... Так, это люмус. А это... Ну, давай его пока на... Мегальный лёд назначим. Так, хорошо, куда мне... Ну, спуститься по лестнице. I'll be quieter than a jobberknoll. Ух ты ж. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Да.
Here it is. Is there someone there? Is that you, Peeves? No, это не я. Это мы, мышицы. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, мне надо как-то найти книгу. Пойдемте искать книгу. А, ну да, меня ведут из пыли. Волшебная пыль меня ведет. Ghost, don't let her see you. А, так, куда же мне ее надо отправить? If you're a mortal, can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Упс. А так хорошо все начиналось. Хи-хи. Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Сейчас они меня должны видеть. Так, давайте запишемся. Угу. Ну, что, попробуем. Ghost, don't let her see you. Оно сломались. Стоп. Господи, я себя чувствую Солидом Снейком. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Нет. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Почему в Хогвартсе полно железных дев? Почему, вот реально, почему в школе волшебства полно этих самых
Бедненький. Как он расстроился, что его открыли. Так, наверное. Подожди, а тут мне левёса нужна. Так, левёса. Мне здесь нужна левёса. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Так, а тут надо починить, я думаю. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Так, тут мне надо починить, да? I know just the spell to repair this armor. Да ладно, откуда ты это знаешь? Revelio. Теперь давай-ка репара использовать на Lumos. Не то. А зачем я люмус? Мне репар надо. Я дебил. О. Reparo. Revelio. Знаешь, я думаю, мне нужен люмус. Тут что-то темно и страшно. С другой стороны... А вдруг меня кто сидит? А с третьей стороны тут есть сундук. Of course. Traces of ancient magic. Да, следы древней Must be магии. more to this room. Ура! Revelio. That's it. Ё-моё. Так, давайте-ка пошли переодеваться. Так, аксессуарчики. У меня есть... Чтобы стать еще моднее. Revelio. Так, здесь мне нужен, я так понимаю, делать вот так. Ух ты, я еще круче шаг нашла. Приятно. Where might this lead? Пошли опять переодеваться. Да вообще... Ой, какая классная вышивка. Прелесть, правда?
Revelio. Reparo. Нет? А что тут надо делать? Я могу? I need to wake up that rune over there. Спасибо. Эй, не хочу. Not surprising. Guards at the ready. Так. Tego. Ну-ка. Вау. Revelio. Эй. Значит. Все, что ли? Спасибо. То есть древняя магия это что-то типа мега удара? Что? Опять клетки. А где руна? Revelio. Он уже открыт, да? А руна у нас там. Ух, ё! Вы что, прикалываете, шо ли? Нет, давайте поближе тогда подойдем. Не то. Страшно. Revelio. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Так. Что-то мне не нравится, их очень много. Не бойся. Ну ладно. Ты, блин, откуда взялся?
Сейчас подождем, сейчас дерево установится. Оно же установится, оно же установится. Нет, мне реально нужны эти бирюзовые творы, рябиновые. It is a book after all. Да. Revelio. Страшно. Я нашел книгу Мерлина. Давай, бульк, 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 бульк. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to Подожди-ка, life at Rookwood? Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Тут возникает вопрос. Ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Что-то мне это напоминает. А если я выберу мужского персонажа, тут будет парень за место девчонки? Или так и девчонка и останется? Ну ладно. Sebastian.
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Господи. Oh, Sebastian. Какие в Хогвартсе благородные слизеринцы. What will your uncle say? А что мне теперь надо сделать? А? Да вообще. Вернулся в класс профессора Фига. Ну ладно, поехали. Профессор Фиг, профессор Фиг. А-а-а! Я дебил. Да, точно. Ждать. А что мне тут ждать надо? Подожди-ка. Я тут что, страница полетела? Давай подождем. Я иначе мне тут надо ждать. Ну, подождем. Hello there. Perhaps you can help me. Так, хорошо. Boy, can you help me? Да где ты, блин? Господи, привет, чувак. Hello there. Perhaps you can help me. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Но сначала мы идем к профессору. Так, тут у нас есть дракон, носорог, хрен его знает, что нам надо. Верю. Ладно, фиг с ним. Обязательно. Так, все, мне надо к профессору в комнату. Точно. Поэтому я буду стоять здесь и ждать, когда ты придешь и прибежишь туда сама, да? Ну, логично же. Couldn't agree more. Not to mention, it's so such their backward way of thinking.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, а мне надо задание слежать. A couple even write books on magic. Когда я смогу варить все заклинания, эти зелья, кстати? Когда мне откроется врачай комната? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. То есть они меня не It видят. is Ладно, rather unorthodox, to say the least. Ну, хотя бы... Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Ладно, Молдер, хорошо. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Мы нарушили все правила. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Слушай, они же живых этих настоящих актеров использовали, потому что у них у всех какие-то лица знакомые. Я такое ощущение, что я где-то всех видела. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Блин, выглядит как какая-то древняя традиция. Ты можешь видеть древнюю магию, значит тебя не могут отследить. Но когда древняя магия тебя становится достаточно сильной, тебя увидит и сразу принимает на 5-й курс. Возможно, в одном возрасте это происходит, ну нахрен знает. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. О, да-да-да, точно, травология, зелеварение. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Все, отлично. Я шваливаю. Так, что мне теперь надо делать? Так, давайте посмотрим, какие дальше у нас задания идут. Совиная почта, задания. Почему у меня нет заданий?
поехали искать. Тайник в замке. Он говорил что-то про кабинет профессора. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ну ладно. Привет, Нацай. Пойдем. У нас появилось задание. Ура! Волдер, это гениально. Сэр, я уже перебила всех в Хогсмите и засадила всех весь яичный белок. Думаю, мне не стоит знать подробности того, как я послала вас за Гоглем. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Да блин, вы что, издеваетесь? Я только что оттуда. Ё-моё. Так, хорошо. Значит, мне нужна карта. Варить и выращивать. А я туда иду. А что надо сначала выращивать или сначала варить? Куда меня ведет дорога приключений, кстати? Мне так нравится по фиолетовым точечкам бегать. Чпок, 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 чпок. Блин, а если подумать, в современности... Ой, приветик. В современности остался только этот самый, как его называют. Деревня Хогсмит. Деревень поблизости больше не осталось. Опс. Неловко вышло. О, мухоморы, поганки. Так, там есть лунные камни. Пошли за лунными камнями.
Там тоже есть поганки, но не будем отвлекаться. Ух ты, вот это красиво. Милые совы. Почему тут ничего не горит? Серьезно? Да-да, мы их собираем. А потом будем настаивать на сливочном пиве. Ничего нет. Кстати, курочка, привет, курочка. Реакция на курицу. Так, а вот это что такое? Подпалить? Или перетащить? Так, подожди-ка. Так, хорошо, попробуем Аксу. Да? Так, где мне Аксу? Аксу, где мне Аксу? Аксу, пожалуйста, на место. Ой, нет, не то. Ну ладно, давай вот это. А вот это, пожалуй, сюда. Хорошо, поехали. Пробуем. Аксу? Кис. Капс, молодец. Так, хорошо. А что нам это дает? Мы что-то открыли? I should investigate. Нам нужен. Так, нам нужен. Так, отлично. Угу. Бум. Хорошо. Люмус. Ну, Люмус мы это самое. Теперь у меня вопрос, что вот... Так, давай-ка. Сюда попробуем. Я же на точку с порохом. И почему у меня здесь какая-то карта, свиток изображен?
Revelio. Ну, что есть? Ну вот это должно гореть. Incendio. Нихера. Revelio. Так, стоп, что это? Поганки, поганки, поганочки. It is good to see you, my friend. Там что, подожди-ка. How nice to see you, my young friend. Да, я тоже рад тебя видеть. Очень тебя рад видеть. Я просто потрясаешь, как я рад тебя видеть. I never Привет. thought Ramrock's loyalists would go this far. Причок. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Yes. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. So the Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling. Though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better Так, circumstances. во-первых, мне надо отключить задание одно по этим, да? А то они как напрягают меня. У меня задание коррекции. Да, посмотрим, что у меня здесь есть. Вниз, 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 вниз. Это пока оставляем. Найн. Один у него спиры. Так, хорошо. Почему я не залезла в задание? Почему я... Так, задание. Так, давайте-то так. Вот. Все, давайте так. Все. Да, тут как-то это можно делать, только я не знаю как. Так, все, сундучки. Revelio. Ага, сундучочек номер раз.
Упс, я чуть сломал. It's like a place right out of a storybook. Так, вот здесь мне нужна лохомора, да? Все, подожди-ка. А вот тут что-то можно у него продать, да, я так понимаю? Так, нет. Снаряжение. Так, снаряжение, где снаряжение, мои очки. Сравни. Ну ладно, вот я сняла маску. Не знаю, как неохота. Тут я не знаю, это как-то можно было делать. Подали-ка. А вот, изменить внешний вид. Вот, да, то есть я могу... Вот, они у меня все сохранились, даже то, что я продала, я так понимаю. То есть, давай проверим еще раз. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Сначала хочу тебе продать. I'll have no trouble selling this. Thank you. Я бы не отказался бы от деревянного отвара. Ah, yes, a wonderful choice. Все, спасибо, теперь пошли поговорим. I hope to see you again sometime. Так, теперь давай проверим. Уровень. Снаряжение. Шапки у нас были вот здесь. И внешний вид. Да, вот они остались. То есть я это могу сделать. И это у меня останется прежним. Да, можно, все, отлично. То есть вещи как скины остаются. Вот это неплохой, да? Все? Все, вроде нормально. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Привет. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town.
Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Он тут единственный зельеварь, да, в этом Нижнем Хогвартсе, да? О. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Все, поговорили? That will be all. Thank you for your time. Так, все, пошли громить лагерь разбойников, да? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orna. Мы идем в лагерь разбойников, лагерь разбойников. А у него не продается, он же продает только зелья и ингредиенты. То есть рецепты, за рецепт надо, я так понимаю, в этот Гринготс стопать. Ну давай еще раз проверим, может я не увидела. Я могу не увидеть. И что там за знак вопроса появился? Меня что, хотели уже убить? Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Вот, видишь, зелье, ну, ингредиенты и сами зелья, все. I hope to see you again sometime. Знаете, что я думаю, мне надо сделать? Мне надо сохраниться. Мне надо сохраниться от греха подальше. Сохранить игру. У мужика с котлями, с котлами, с котлами. А, они дешевле, чем у этого чувака из... ну. А, ну да, ты же про это говоришь. Лавку зелий. Стоп. А мне надо драться? Шипастый плевун. Где это шипастый плевун? Ё-моё, вот так, мы победили пауков. Щит. Я согласна, полный щит. Я путаю кнопки. Я просто путаю кнопки, ничего особенного, не берите в голову. Great spider. Ух ты, зубрики.
Алло, а у меня есть? Вон на верхней стоит. Темная дворняга. Почему они волков называют дворнягами? Что за неуважение? Rebellion. Они не похожи на собак Динго. Вообще не похожи. Вот ни капельки. Это даже не Австралия. Да вообще, блин. Это было очень мило с его стороны. Хотя, может, тут побочное это самое явление заклинаний. An encampment. This must be it. Высвободите тележки из лагеря. Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't. Looks as if there's more than one way to А enter. если сделать вот так? Это место. Далее. Тук-тук. И левелся. If only Renrock were here to see this! This will not go well for you! Да ну тебя, Анжда. How many of you are there? Not nice of you to stop. Who little magic That was meant for me. Potato. Incendio. I missed you. What an unfortunate end for you! Why have you not run away?
die, do you? У меня пока нет степенфая. Все. Так, теперь где тележки? Тут еще кто-то есть, да? Тут же еще кто-то есть. А вон-то. That was unimpressive. That was pitiful. When are you going to give up? No, that's embarrassing, isn't it? Так, подожди-ка. Are you quite finished? Так, подожди-ка, как его? Блин. You are terribly outmatched. Surely you can see that. Черт. What an unfortunate disappointment. О, привет. И еще раз привет. That was quite something. Now, to Freon's carts. О, прикольно. Фух. Все. Я что-то устал. Чё делали, Тарт? Чё играли, чё смотрели? Мне чё, ее надо вытащить из лагеря? Что мне надо сделать-то, народ? Или мне ее надо сюда затащить? Спасибо, Дим. Ты лучший. Блин, а реально? Спасибо, Дим, еще раз.
Блин, я думаю, мне люмус нужен. Где у меня тут люмус? Lumos. Урон от падения здесь и нету. Блин, вот они. Привет, ювелирочки. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Так, а можно я на них покатаюсь? Привет, вы меня не подведете? Вот заразы. Я же говорил, что это заразы. Не могу покатать. Так, а что я там получала, кстати? Верните мне мою странную маску. А здесь у меня что появилось новое? Это ничего интересного. А тут что? Так, ага, 12 уровень, главное бы не продать это дело. Напомните мне, чтобы я шляп не продавала. Ну, то есть... Одну можно продать, но шляпу лучше не продавать. Все. Побежали. Приветик. There's a victory that came none too soon. По сравнению с гоблином, тебе далось легко, не преувеличивай. Вот тут чего такое? О, привет. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти 9 метров в длину, большая и голубая. Ага, понятно. Все, отлично. Ладно, мы нашли. Привет. Мне надо с тобой поговорить. Hello, Mr. Semi. Мне надо тебе What все can I do продать. for you? Ага. And what do you have for sale? What can I help you with today? Так, мне надо
Все, спасибо, что это затемнено. Пока-пока. Hope to see you again sometime. Seems a pleasant enough little place. Боже мой. Что это? Что это? Что это? О, спасибочки. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Так, я, кажется, нашла еще. Сайт низко. Спасибо большое. Так. Это тоже ничего так. Прикольно. Я, кстати, у Лёни Логинова заказала себе эту картинку для перерыва. Блин, обожаю. Не зря страдала. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Да, было трудно, согласна. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back. Да. Не, ну может быть, он из реки пытался что-то выловить. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Так. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Ну все, пошли. Ладно, пойдем девушку Not sure встретимся. how I'd fare in a little place like this. Она, наверное, до сих пор там стоит на месте, да? Меня ждет. А я хорошо прыгаю. Off on another adventure, are we? Ждать. It is good to see you, my friend. Я представляю, как это выглядит. То есть она пришла, увидела, что я валяюсь на земле. Ладно, не буду ее будить, она проснется. Привет! Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Да вообще? Нет, тут мне одна сказала, что она меня порвет. И что все неудачники по сравнению с нею. Блин. Давай я им всем растреплю. Об этом и так уже все знают. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack.
And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Где-то от раз слышно, это может быть опасно. А, ладно. Может, ее предупредить? А, ладно. Пофиг. Я же должна Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Так. Be on your guard. What are you up to now? Revelio. Так. What's going on here? Да, мне тоже интересно, что происходит. Ну что, прямо напрямик или в обход? А давайте напрямик. Давайте мы тут умеем. They must have come this way. Think! Так. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would Я что, зря применял заклинание? Вы шо? У нее желтый шарфик. There you are. Look what you've done. You pay for that. I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with you. You haven't the knack at all! Production! That's proper people, that is! That's Tell Rookwood to find me himself. Больно. I haven't even had my turn yet! Production! That's just pitiful! You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Так, где враги? Is that the best you got? Clumsy little fool! Production! Potato! Expulsion! Better luck next time! Production! Черт! Было больно. Amateur! Фух! Я размокла. Да, попробуйте еще раз. Может, я не буду против. Так. А, она появилась так просто. Ладно. I'll watch the light go out of your eyes.
You've nowhere to hide. We can hold them off. I'm not going anywhere. You take this until we don't find it. Expulso. Она так мило повезло. Expulso. Но у меня нет заклинания столбеней, понимаешь? What Нет. on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Да вообще никак. Охренели. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. А вот у меня вопрос. My wife. Это разве не жена? You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Подруга, значит. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Точно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Почему слизеринцам? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Как говорится, если Мерлин I brought a периодически... trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Если Мерлин периодически изображает в синей мантии, он был очень мудрый, значит, он был как-то вранцем. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone Почему тут такие странные стрекозы? Раз и исчезли. Each trial has these features. Ну, Place стрекозы the телепортируются, Mallowsweet кстати, on если the подумать. swirl, and we'll see what happens. Хоп, появилась. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. И что надо сделать? Нет?
Подожди-ка, а здесь что? These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Гореть. Гореть. Incendio. Блин. Ну вот что-то загорелось. Flames make the pyres sink. Охренительно мне дали заклинание, конечно. Блин, какая классная циркада, мне она прям нравится. А, еще на время. Понятно. А. Ну да, на время. Так, стоп. Да. Что, все? All three of these pyres are meant to be lit. Да, я справлюсь. Я ж могу. Один огонь. Два огня. Merlin himself would be proud. Yes, how beautiful! Я согласна, это очень красиво. What a day! I can hardly believe it. Revelio. Так, а теперь что? А, поговорить с девушкой, детенькой, женщиной. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Да мне тоже. Было весело. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ну. Классно. Вот это потрясающе. Мне, знаешь, это что напоминает? Момент в мультфильме «По дороге с облаками», когда сначала из озера вылез бегемот, потом крокодил, потом черепаха, потом лягушка, которая собрала это все, что осталось от озера, в пипеточку. Нет, на самом деле у меня такой депрессняк периодически накатывает. Никогда не... Вот это супер. У мастерков своя атмосфера в этой игре. Не так? Привет. Грейс Пинч с Медли. Вот видите, у нее тоже какой-то депрессняк. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Нет, она, по-моему, пятку все собирала. Diving into the lake sounds like an adventure. Хотя, может, зонтик, не помню. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry.
Хотя, возможно, это был зонтик, но почему-то показалось, что это We выглядит can't как be sure. пипетка. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Черное озеро — это то место, в котором обитает гигантский кальмар, да? И еще какие-то русалки-каннибалы, да? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Да тут вообще как-то, знаешь... You seem to think I might have Хорошо, хоть еще гремучую виллу не посадили. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Ну вот видишь, она истинно слизеринка. Во всяком случае, у нее обменцы хватает. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Так, ну и как I это do сделать? hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ой, рыбки, рыбки, тут есть рыбки. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, выплывем. А как нырять? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, она на меня хоть смотрит? Юху, я тут. Блин, быстро я плаваю, оказывается. А как нырять? Ага, подождите-ка, что это? О, зелено-клетчатые перчатки. Неплохо. Бульк. Мантия ученого. Ура! Отварчик! I should let Grace know that I found her family astrolabe. Так, а где? Где она? Где причал? Мы плывем, мы плывем. Абракадабра, привет, Фокс.
tried too terribly difficult. Ну, типа того. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, ну просто так не дам. Да, нет, я дам. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Yeah. О, так, отлично. Уровень. Так, поехали. 13-й. Понятно, пока не могу. Далее, что здесь? Берем. Берем. Все, теперь мне куда надо, народ? Теперь мне надо... Испытание Мерлина. Здесь испытание Мерлина. Мне надо в Хогвартс вернуться, да? Я так думаю. Да, давай-ка сюда перенесемся. Так. Травология. Как... А вот он-то, числок знаменитый. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Боже мой, она выглядит как это, как весна на Масленицу на детском утреннике. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Защитили уши. А в чем смысл вот этой их защиты? The soil Или should они чуть не оглохли. envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo!
very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Она чем-то напоминает этого Хагрида. Now, А сегодня мы будем изучать огромного гигантского паука. at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Ну, возможно. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh Ну, если они soil. тебя вызывают Now, as I дискомфорт, когда она орёт, то mentioned, какой next we'll be смысл? planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Посадить, посадить, посадить семена, посадить Dittany's семена. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Надо выготовить через 10 минут. Навозный компостер. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Бадьян? the Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, Это магия. I have a dummy for them to gnaw on. Палочка, палочка, палочка. А сейчас посмотрим, не помню. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this по-моему, room. орешник. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. И сердечный для Come back and дракона. see me when you're finished. Oh, Может, не and орешник. mind your fingers. They do bite. Сейчас, погоди. А где можно смотреть, еще у меня палочка? Снаряжение? Да, орешник. Жил дракона пластичный. Палочкой. Предлагаю заткнуть мандрагору палочкой. Ну я про... У меня есть вот это и вот это. Вот это симпатичное. Уи. Да я знаю. Так, чё... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Что-то мне не нравится, что он меня лидером назначил. Может, мне сразу протега назначить? Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Мессин. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Мне надо. Brilliant. Oh. Мне еще не было на занятиях. Меня кто-то подменяет. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs too. At least you did. Давайте говорить про капусту. Что мы можем сказать о капусте? Капуста классная. Куда я пришла? По-моему, я не туда иду, блин. Так, подожди-ка. Сюда. Теперь мне надо вниз, что ли, спуститься? Here we are. То Home of the поднимись, то Chinese chomping спустись. cabbage. Она классная, она опасная.
grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Она Don't потаённая? worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Я пошел отсюда. Мне пальцы нужны. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Манекен. А как бросать капусту? Один. Look at that! That'll give them anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Кто, капуста? Не знаю. Vicious little bastards, aren't Меня they? больше волнует, кто ее вывел. Plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Оп, и она исчезла. А что значит 0 из 3? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Ага. Это типа рецепт, который у меня есть. Ага. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Так. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, занятие по травологии. Привет, ребята, говорим. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything. Дорогая профессор Чеснову, как мне с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать те же ягоды. Кто бы они ни выращивали, все получается отменного качества, от корячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора вас души не чает, уверена, как и все прочие дикие. С лучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Ленора, по-моему, моя сокурсница. Ну что, пошли дальше по заданию, да? Так, куда мне теперь надо? Так, что у нас дальше по заданию идет? Что у нас дальше по заданию? Куда мне надо? Куда мне надо? Что это задание? Нет. А, зелеварение. Сюда? Ну-ка, сюда переместимся.
Когда меня научат взломать замки? Кстати, я еще эту дверку не открывала. А, нет, открыла. Но я открыл дверку и не забрал сундук, да? Я же молодец. Я молодец. Позже. Спасибо. А, слушай, я же правильно поняла, что тут можно как-то заклинание проапгрейдировать, да? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmita? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Распоряжение до 31 декабря 1975 года. Отправитель мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина выше увеличится число мракоборцев, ведущих к наблюдению. Вы входите в их число, ожидать дальнейших указаний. Ну, замечательно. Да, значит, уровень повышают, да? Привет! То есть днем вы будете работать в Хогвартсе, а ночью будете охранять проходы, да? А потом, а что это вы такие злые? Что вы на учениках срываетесь? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Да, спасибо, Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Инструкция будет? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, любимый отвар. Так, чё мне надо делать? Куда мне надо? Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Понятно.
Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. Не This is послышалось. going to be a busy year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Профессор Уизли, заместитель директора здесь. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ну, я до этого ходила в маске психа, а тут у Фарворовой нашла. Доставать ему или не доставать перо? Доставать ему или доставать ему перо? Доставать или не доставать? А, ладно, достану. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Я знать не хочу, что он там варишь. A well-prepared witch or wizard. Remember, precision is key when brewing potions. Так. Мне надо было сначала сохраниться, ладно, фиг с ним. Куда? Где это? Где это чудо чудное, диво дивное? Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Говорит свои зелья женщины, не... Это, говорится, не отвлекай меня. Что там такое? Одна монетка. Неплохо. Так, поехали. То есть мне ничего делать не надо? Прикольно. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Пойдем наказание отбывать. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Да. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients,
You should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, ну что ж. Я думаю, на сегодня все. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Спасибо. Завтра продолжим. Всем спасибо. Всем пока. Сядь Маэско. Спасибо за подписку. Удачки всем. А сейчас мы будем сохраняться, да? Все. Удачки.